Hello, children. Today we are going to discuss grade 9 year-end test paper number 1. පුතේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වන්නේ 9 ශ්‍රේණියට අදාළව වර්ෂ අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව අංක 1. මෙම පේපර් එකේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට ඔබට පිළිතුරු සපයන්න සිද්ධ වෙනවා. එෙහිදී මම ගිය සතියේ පුතාලට පේපර් එක පන්තියේදී ලබා දුන්නා. මම හිතනවා මේ වෙද්දි හැමදෙනාම පිළිතුරු ලියලා ඇති කියලා. පිළිතුරු ලියන්න බැරි වුණ පුතෙක් ඉන්නවා නම් paper discussion එක බලන්න පෙර පිළිතුරු ටික ලියලා ඉන්න කියලා මම මතක් කරනවා. right එහෙමනම් අපි යමු answers discuss කරලා බලන්න. question number 1 match the sentence parts. A කොටසේ ලබා දීලා තිබෙන වාක්‍ය B කොටසේ වාක්‍ය සමග ගැලපීම තමයි මෙතනදී කරන්න තිබෙන්නේ. මේවා match කරන්න පෙර බලමු මොන වගේ වාක්‍යද අපිට දීලා තිබෙන්නේ කියලා. part A number 1 if we take regular exercise. Second one, if the rain continued. Number 3, if you eat too much of sweets. Number 4, if you practice hard. Number 5, if he makes up his mind. ඒ වාක්‍ය සමග part B එකේදී අපිට match කරන්න තිබෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය කිහිපයක්. A, he can give up smoking. B, you can win the match. C, we will be healthy. D, they would postpone the match. E, you will become overweight. Right, let's see how we can do this. Number 1, if we take regular exercise, අපි සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යායාම කළොත් we will be healthy. We will be healthy. Number 2, if the rain continued, පැස දිගටම පැවතුනොත් they would postpone the match. They would be postpone the match. Number 3, if you eat too much of sweets, ඔබ වැඩියෙන් පැන් රස කෑවොත් you will be overweight. ඔබගේ බර සීමාව ඉක්මවා යාවි. Fourth one, if you practice hard, ඔබ මහන්සි වෙලා practice කළොත් සෝදානම් වුණොත් you can win the match. You can win the match. Fifth one, if he makes up his mind, ඔහුගේ හිත හදාගත්තොත් he can give up smoking. දුම්පානය නතර කරන්න පුළුවන් වෙනවා ඔහුට. මේ ආකාරයට අපි question number 1 එක සඳහා answers තෝරා ගන්න ලැබුවා. මේදී එක නිවැරදි answer එකකට එක ලකුණක් ලබා දෙනවා. Question number 2, combine the sentences using. මේ ලබා දීලා තිබෙන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න කියනවා box එකේ ලබා දීලා තිබෙන වචන භාවිතා කරලා. Let's see what are the words in the box. Where, which, when, whose, who. What are these words පුතේ? මේ තමයි relative pronouns. Have you remember? මං හිතනවා පුතාලා හැමෝටම මතක ඇති කියලා අපි පන්තියේදී discuss කරා relative pronouns කියලා lesson එකක්. අන්න ඒ lesson එක භාවිතා කරලා තමයි මේ question එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. පුතාලට ඒ පාඩම මතකයි නම් මේ සඳහා answers නිවැරදිව පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Number 1, I gave my book to Ramesh. His father is in hospital after an accident. මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ where, which, when, whose, who. මෙතනින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම තේරෙනවා whose, who කියන දෙකෙන් එකක් තමයි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. who එක භාවිතා කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා එකම පුජ්‍යලයේගේ දේවල් විස්තර කිරීම සඳහා. whose එක භාවිතා කරනවා අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. එහෙමනම් his father, whose කියන පදය තමයි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. I gave my book to Ramesh, whose father is in hospital. Second one, I bought a handbag. It broke in no time. I bought a handbag. It broke in no time. දැන් පුතාලා දන්නවා මෙතන භාණ්ඩයක් තිබෙන්නේ යම්කිසි දෙයක්. එහෙමනම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ which
ඒ වාක්‍ය අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. The handbag which I bought broke in no time. Number 3. I was cooking in the kitchen. Somebody knocked on the door. I was cooking in the kitchen. Somebody knocked on the door. එමනම් මම කිචන් එකේ උයමින් සිටින විට වෙලාවක් තියෙන්නේ නේද? වෙලාවක්. අවස්ථාවක්. When somebody knocked on the door, I was cooking in the kitchen. Number 4. We visited the mysterious cave. The ancient sages lived there. We visited the mysterious caves. The ancient sages lived there. මෙතනදී place එකක් ගැන තමයි කතා වෙන්නේ. ස්ථානයක් ගැන. ඒ සඳහා අපිට where කියන පදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. We visited the mysterious caves where the ancient sages lived. Number 5. We rented out our house to a gentleman. My brother was known to him. මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ who. ඒ සඳහා වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. We rented out our house to a gentleman who was known to my brother. මේ ආකාරයට අපි test number 2 එක සඳහා answers නිර්මාණය කරගනු ලබනවා. මෙහිදී ඔබට එක නිවැරදි answer එකක් සඳහා ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා. Question number 3. In each of the following lines, there is a mistake underlined. Write the correct word in the space provided. මේ ස්ටෝර් එකක් තමයි තිබෙන්නේ. මෙහිදී මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තිබෙන වචන වාක්‍යයට සුදුසු ලෙස අපිට නැවත නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඊට ඉදිරියෙන් තිබෙන හිස්තැනින්. ඉතින් අපි එහෙමනම් බලමු. පළමුවෙනි එක අපිට කරලා දීලා තිබෙනවා. Crawl කියන වචනය past form එකෙන් වාක්‍යයට ඇඩ් කරලා. right එහෙමනම් අපි අනෙකුත් අන්ඩර්ලයින් කරලා තිබෙන වචන සඳහා නිවැරදිව ඒවා නිර්මාණය වෙන්න ඕන අවශ්‍ය මොන විදිහටද කියලා බලමු. He stopped to rest again. He stopped to rest again. Stopped. The light on his mat made jump shadows on the walls. Jump. Now I was a really cave explorer. I was. Now I was කියන්න පුළුවන්ද? Now I am. A real cave explorer. මම explore නෙවෙයි explorer. මම ගැනමයි explain කරන්නේ. He thought to him. ඔහු විසින් සිතාගත්තා himself. It's no game. His father had explained. Had explained. Exploring caves in fun, but danger too. But dangers. Dangers too. Lenny had nodded. Like mountain climb. Mountain climbing. Exploring caves was a hobby for Lenny's father. Lenny's father. This was the one time he had taken his son on a long cave trip. This was the one. First. මේ ආකාරයට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 9 එක සඳහා answers නිර්මාණය කරගන්න. මෙහෙදීත් ඔබට එක නිවැරදි answer එකක් සඳහා එක ලකුණක් ලබා දෙනවා. Test number 4. Underline the correct word within brackets to fill in the blanks. මේ ලබා දීලා තිබෙන වාක්‍ය නිවැරදිව තේරුමක් සහිත වාක්‍යයක් බවට පත් කිරීමට වරහන් තුල දීලා තිබෙන 4 line එක නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. 4 line එක නිර්මාණය කරන්න. 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 4
වචන අතරින් නිවැරදි වචනය අන්ඩර්ලයින් කරන්න තමයි ටෙස්ට් නම්බර් 4 එකේ තිබෙන්නේ. Number 1, the guest is Dr. Mrs. Stephanie. අපිට බ්‍රැකට් එකේ දීලා තිබෙනවා වචන speak, speaking, speaker. The guest speaking speaker is. The guest speaker is. Second one, the information, informing. In this travel brochure will help you a lot. The information. Number 3, we are going to organize a photograph exhibition. Photographic. Number 4, our grandparents' 60th wedding anniversary was celebration on the 5th of May. Was celebrated. Last one, Charuni was appointed as the president of the science club. Charuni was appointed කියන වචනේ තමයි most suitable word එක බවට පත් වෙන්නේ. මේ ආකාරයට අපි ටෙස්ට් නම්බර් 4 එකටත් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ආන්සර්ස් ටික නිර්මාණය කරගනු ලබනවා. මෙහිදීත් ඔබට එක නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා. Test number 5. Write the following sentences in the report speech. Report speech එකක් ලෙස මේ තිබෙන වාක්‍ය අපි නැවත ලියන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ක්ලාස් එකේදී කතා කරා කොහොමද report speech එකක් ලියන්නේ කියලා. ඒ පාඩමත් මතක තබාගෙන එහෙමනම් මේ වාක්‍ය අපි නිර්මාණය කරමු. Number 1. The salesman to the customer. Do you like to try some of our best cookies? The salesman asked the customer whether he liked to try some of their best cookies. මේ ආකාරයට අපිට පළමුවෙනි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Let's see second one. The policeman to the pedestrian. You have crossed the road at the wrong place. බලමු මේ වාක්‍යය කොහොමද අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. The policeman told the pedestrian that he had crossed the road at the wrong place. The policeman told the pedestrian that he had crossed the road at the wrong place. Third one. The teacher to the students. I will be giving you an assignment next Friday. The teacher told the students that she would be giving them an assignment following Friday. Fourth one. Mother to the son. You need to pay more attention on studies. Mother said to the son that he needed to pay more attention on studies. Mother said to the son that he needed to pay more attention on studies. Fifth one. Master to the servant. You will have to look after my house until I return from abroad. Master told his servant that he would have to look after his house until he returned from abroad. මේ ආකාරයට පුළුවන් වෙනවා ටෙස්ට් නම්බර් 5 සඳහා වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම කරන්න. එහිදී ඔබට එක නිවැරදි ආන්සර් එකක් සඳහා ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා.
Test number 6. Fill in the blanks of the letter using the words given in the box. මේ letter එක සම්පූර්ණ කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට මේ දීලා තිබෙන වචන භාවිතා කරමින්. අපි බලමු box එකේ මොනවද තිබෙන වචන කියලා. From, officer, greatly, guest, association, event, annual, inviting, great, in. මෙන්න මේ වචන ටික භාවිතා කරලා තමයි අපිට letter එක fill කරන්න තිබෙන්නේ. right දැන් එහෙමනම් මේ වචන භාවිතා කරලා මේ letter එක complete කරමු. Secretary, English literary, association, association, association කියන්නේ සංවිධානය එකමුතුව කියන අර්ථය. English Literary Association, King's College, Bandarawela, 28 March 2018. The Chief Education Officer, Chief Education Officer, Education Office, Bandarawela, dear sir. English Day 2018. English Day 2018. මොන English Day එකද? Annual, වාර්ෂික. We take pleasure in you to be the chief. We take great pleasure in you to be the chief. Inviting you to be the chief at the bow, which will take place on 5th April. Nan the chief guest Aradhita Mutta. Chief guest at the bow, which will take place on 5th April. මොකක්ද එහෙමනම් පැවැත්වෙන්නේ? Event 2018, the college hall. In the college hall. 2:30 p.m. onwards. From, your presence on this occasion will be appreciated. Greatly appreciated. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් වෙනවා formal letter එකක් දීලා තිබෙන්නේ. ඒ formal letter එක complete කරගන්න මේ යබා දීලා තිබුණ වචන භාවිතා කරලා. test number 6 එක සඳහාත් ඔබට එක නිවැරදි answer එකක් සඳහා එක ලකුණක් ලබා දෙනවා. test number 7, from questions to which the underlined phrases are the answers. එතනදී අපිට කරන්න තිබෙන්නේ මේ underline කරලා තිබෙන කොටස answer එක එන ලෙස මේ සඳහා question එකක් නිර්මාණය කිරීම. අපි question එක නිර්මාණය කළාට පස්සේ මේ underline කරපු කොටස තමයි ඒ question එකේ answer එක බවට පත් වෙන්නේ. right අපි බලමු පළමුවෙනි එක. First one, I bought a guitar to join the school orchestra. I bought එහෙමනම් ඔබට තේරෙනවා I bought past question form වාක්‍යයක් තමයි එහෙමනම් අපි නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ වාක්‍යයේ answer එක මේ කොටස ලෙස ලබා ගන්න නම් එහිදී මොහු ගිටාර එකක් මිලදී අරගෙන තිබෙනවා to join the school orchestra. පාසලේ සංගීත කණ්ඩායමට join වීම සඳහා වාද්‍ය කණ්ඩායමට join වීම සඳහා එයා ඒ ගිටාර එක buy කියලා reason එක තමයි underline කරලා තිබෙන්නේ. මොනවා reason එක answer එක ලෙස එන්න අපි why වලින් question එක නිර්මාණය කරනවා. Why did you buy a guitar? ඇයි ඔයා ගිටාර එකක් මිලදී ගත්තේ? To join the school orchestra. පාසලේ සංගීත කණ්ඩායමට join වීම සඳහා. Second one, Suren met his cousin
when he went to Paris. ඒ වාක්‍යත් පුතේ සුරෙන් met past form වාක්‍යයක්. අතීත කාලයෙන් තිබෙන්නේ. his cousin ඔහුගේ ඥාතියා ඔහුගේ සහෝදරයා his cousin. එහෙමනම් අපිට question එක නිර්මාණය කරන්න වෙන්නේ සුරෙන් පැරිසියට ගියාට පස්සේ මුණ ගැසුනේ කවුද? එහෙම ප්‍රශ්න නිර්මාණය කළාට පස්සේ තමයි answer එක එන්නේ his cousin කියලා. right අපි ඒ question එක නිර්මාණය කරමු එහෙනම්. Whom did Suren meet when he went to Paris? කවුද මුණ ගැසුනේ සුරේන්ට පැරිසියට ගියාට පස්සේ? his cousin ඔහුගේ සහෝදරයා. Third one, Mrs. Rivera visits her daughter in Australia once a year. Once a year තමයි අපි හදන question එකේ answer එක වෙන්න ඕන. once a year. මෙතන තිබෙන්නේ කාල සීමාව. අවුරුද්දකට එක සැරයක්. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය visits කියන verb එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. present singular verb එක. එහෙමනම් present question form වාක්‍යයක් මේ සඳහා අපි නිර්මාණය කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. How often does Mrs. Rivera visit her daughter in Australia? Answer කියනවා once a year. Once a year. Fourth one. Mr. Edward's son became the champion at the match. Mr. Edward's son became the champion at the match. Answer again on Mr. Edward's son. Edward මහත්මයාගේ පුතා. question එක නිර්මාණය වෙන්න ඕන එහෙමනම් match එකේ champion උනේ කවුද? match එකේ champion උනේ කවුද? Edward මහත්මයාගේ පුතා. Who became the champion at the match? Who became the champion at the match? Mr. Edward's son. එහෙම නැතිනම් ඔබට පුළුවන් වෙනවා whose son became the champion at the match කියලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඒ වාක්‍ය දෙකෙන් එකක් ඔබ ලියලා තිබුණාම ප්‍රමාණවත්. Number 5. The little girl was crying because she couldn't find her mother. Because කියලා question එකට answer එක ලැබෙනවා නම් ඔබ දන්නවා why කියන පදයෙන් question එක ආරම්භ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. question form වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ලබනවා මේ answer එකට අදාළව. Why was the little girl crying? ඇයි කුඩා ගැහැණු ළමයා අඬමින් සිටියේ? Because she couldn't find her mother. එයාට අම්මව සොයා ගන්න බැරි වුණ නිසා. දැන් මේ ආකාරයට අපි underline කරලා තිබුණ කොටස් answer එක එන ලෙස questions නිර්මාණය කළා. මෙතනදී අපිට past question form වාක්‍ය කීපයක්ම තිබුණා. ඒ අතර present question form වාක්‍යයකුත් තිබුණා. මෙහිදී ඔබට එක නිවැරදි answer එකක් සඳහා ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා. Test number 8. Read the following passage and answer the questions. මේ ලබා දීලා තිබෙන passage එක කියවලා පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම අපිට පිළිතුරු සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ටෙක්ස්ට් එක තුලින්. අපි එහෙමනම් පළමුවෙන්ම ටෙක්ස්ට් එක කියවමු. ටෙක්ස්ට් එක කියවලා questions වලට පිළිතුරු සපයමු. When Martin Luther King accepted the Nobel Peace Prize in December 10th, 1964, declaring that he had an audacious faith in the future of mankind, he did so with immense humility. At that time, the civil rights movement, of which he was undisputedly the leader, was moving with determination and majestic scorn for risk and danger toward its goal of establishing America as a country in which justice and equality prevailed. Even at that point, Dr. King had a profound faith in his belief that non-violence is the answer to crucial political and moral violence of times.
underscoring the need for people to overcome violence without resorting to violence in return. He reasoned that these beliefs were, in fact, why he had been honored with the Nobel Prize. 4 years later, Dr. King was assassinated, shot, while leaving his motel. The entire world remembers his celebrated I Have a Dream speech delivered on August 23rd, 1962 to 200 peaceful protesters, comparison of whites as well as African Americans. At that time, Dr. King's belief was that America's people will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. He thought, in fact, that these ideas were rooted in the concept of the American dream itself. දැන් අපිට තිබෙනවා ඒ ටෙක්ස්ට් එකට අදාළව නිර්මාණය කරන ලද questions කිහිපයක්. මේ සියලුම questions වලට answers අපිට සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ටෙක්ස්ට් එකෙන්. අපි බලමු ලබා දීලා තිබෙන questions මොනවද කියලා. Number 1. When did Martin Luther King receive his Nobel Peace Prize? Martin Luther Kingට Peace Prize එක ලැබුණේ කවද්ද? On December 10th, 1964. On 10th of December 1964. Second one, what was his goal as the leader of the civil rights movement? එයාගේ goal එක උනේ මොකක්ද? Its goal of establishing America as a country in which justice and equality prevailed. ඒක තමයි යාගේ goal එක උනේ. To establish America as a country in which justice and equality prevailed. Number 3, according to Dr. King, what was the answer? Crucial political violence. Martin Luther King අනුව තීරණාත්මක political ගැටුම් සඳහා answer එක වන්නේ කුමක්ද? Non-violence is the answer. Non-violence was the answer. Number 4, in which year was he assassinated? ඔහුව ඝාතනය කළේ මොන අවුරුද්දද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. Four years later, Dr. King was assassinated. අවුරුදු 4කට පසුව. එහෙමනම් මොන අවුරුදු 4කට පසුවද? 10th of December 1964. 1964 වලින් අවුරුදු 4කට පසුව. එහෙමනම් 1968 වලදී තමයි ඔහු ඝාතනය වුනේ. In 1968. Fifth one. What is his famous speech referred to as? මොකක්ද ඔහුගේ famous speech එක උනේ? I have a dream. I have a dream. Sixth one. According to Dr. King, how should the people in America be judged? People will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. They should not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Number 1, a strong desire to do something. යමක් කිරීමට ඔහු තුල තිබෙන අප්‍රමාණ උත්සාහය අපි හඳුන්වනවා determination. අධිෂ්ඨානය. Number 2, treating everyone in the same manner. හැමෝටම එකම ආකාරයකට සලකනවා.
equality සමානාත්මතාවය. equality සමානාත්මතාවය. Number 3 shot and killed වෙඩි තබා ඝාතනය කළා. assassinated ඝාතනය කළා. assassinated. Number 4 intention to cause harm and kill people. intention to cause harm and kill people. මිනිසුන් ඝාතනය කිරීමට සහ හානි කිරීමට තිබෙන සිතුවිල්ල අපි කියනවා violence ප්‍රචණ්ඩත්වය. Test number 9 underline the appropriate proposition to complete the phrasal verbs. මේ ලබා දීලා තිබෙන paragraph එක complete කර ගැනීම සඳහා within brackets දීලා තිබෙනවා වචන. ඉතින් එතනින් most appropriate word එක proposition එක අපි තෝරලා underline කරන්න තමයි තිබෙන්නේ. අපි බලමු එහෙමනම් මේ paragraph එක complete කරගන්න වඩා සුදුසු වචන භාවිතා කරලා. Ruvanya lost her literature notes before her examination. All her effort to get in from back out were in vain. From out. අරගන්න බෑ back. She stopped looking at for into it and set a part about back, copying them all over again. She stopped looking for it and set a part about back, copying them all over again. About 2 days before the examination, something remarkable happened. While arranging her table, she came out across about the notes. Across. She was delighted and cried out of on her revision, happily reading her original notes. Out. Number 9 එකට හරිම පහසු question එක. ඒ සඳහා ඔබට එක නිවැරදි answer එකකට ලකුණු දෙකක් ලබා දෙනවා. දැන් එහෙමනම් අපි paper එකේ අවසාන question එකට අවිල්ලා ඉන්නේ. Write an article to your school magazine on a great personality that I admire. ඔබ article එකක් ලියන්න ඕන පාසලේ school magazine එකට. මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? A great personality that I admire. මම මගේ ජීවිතයේ වඩාත්ම අගය කරන පුජ්‍යලයා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ආටිකල් එක ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි admire කරන great personality එක ලෙස example එකක් ලෙස ලියලා තිබෙනවා අනගාരിക ධර්මපාලතුමා සම්බන්ධයෙන්. අපි ඒ විස්තර කිරීම කියවලා බලමු. A great personality I admire in the history of Sri Lanka is Honorable Anagarika Dharmapala. He was born on 7th of September 1864 to a family of extreme wealth. His father was Don Karolis Hevavitaran and he was named as Don David at birth. Later he changed to Dharmapala by himself. He was strictly against the European culture and was encouraged by the leading Buddhist monk in the country. He was against people consuming meat. He became a staunch Buddhist and followed the philosophy of Lord Buddha. Honorable Anagarika Dharmapala created history in Sri Lanka. He donated his ancestral property to propagate Buddhism in the country and started a newspaper by the name Sinhala Bauddhaya. He appointed the great novelist
Piyadasa Sirisena as the chief editor of the newspaper. This newspaper became instrumental in gaining independence to Sri Lanka. He went to India during last year of his life and fought to acquire the Mahabodhi from Hindu extremes. Today, Sri Lankan people are able to go on pilgrimage to these secret places such as Buddha Gaya and Lumini due to his accurate effort. Honorable Anagarika Dharmapala is honored even today for his great service rendered toward Buddhist education in our country. මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් වෙනවා ආටිකල් එකක් ලියන්න පාසලේ මැගසින් එකට. අපිට මේ සඳහා වචන සංඛ්‍යාවක් ලබා දීලා නැහැ. නමුත් ඔබට වචන 100ත් 154 වගේ ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරමින් පැරග්‍රාෆ් 3ක් හෝ 4කට මේ විස්තර කිරීම ලියන්න පුළුවන්. මෙහිදී මේ එක්සැම්පල් එකක් පමණයි ලබා දීලා තිබෙන්නේ. මේ වගේ ඔබටත් ඔබගේ ඇඩ්මයර් කරන පුජ්‍යලයක් සම්බන්ධයෙන් විස්තර කිරීමක් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. right අද අපි ඩිස්කස් කළේ grade 9 year end test paper number 1. මම හිතනවා පුතාලට paper discussion එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. exam එක ළඟ එන නිසා මම ඉදිරියටත් ඔබට term test එකට අදාළව past papers discuss කරනු ලබනවා. ඒ වගේම model papers discuss කරනු ලබනවා. අපි ඉක්මනින් එහෙමනම් ඊළඟ paper discussion එකෙන් හම්බ වෙමු. Until then have a good day.